sê ons môre. Daar sê ons môre. Good morning. Ja, en daar was so 'n flash daar in die blompot Yes, gewees. and it's, Maar dit maak nie saak nie, dit is net om julle nuuskierig te maak. It's Thursday. Ja, dit is donderdag vandag. Pragtige donderdag. Weet jy wat, ek het toe nou vanoggend, kyk, daar was nou gister al hierdie dreigemente wat gesê het, vandag is no car driving day. All right. Jy het nogal gesê daar gaan chaos wees. Yeah. So effectively, what was in the newspaper was that the Windhoek municipality has joined hands with so many other municipalities in the world and said that today is no car day. So basically telling everybody to leave their cars at home and effectively walk to work. Wel, natuurlik het Namibia gevolg en presies dit gedoen. Ja. Hulle het tot by hulle karre geloop en toe met die kar werk toe gery. Ja. Behalwe ek het vandag toe besluit ek ry met my motorfiets. Ah, So that also defeats the purpose, doesn't it? Maar nee, my motorfiets lyk soos 'n loopring. Dit is eintlik 'n rolstoel, maar dis definitief nie 'n kar nie. Hy het daar kar agterbande, maar hy het definitief nie 'n kar nie. So ek het gedoen wat ek gesê het ek gaan doen. But were there less taxis on the road? Weet jy, ons huis al was baie laat vanoggend. En toe hy by die huis kom, toe sê ek, wat gaan aan? Toe sê nee meneer, hulle ry net sulke draaie, maar hulle stop nie om ons op te laai nie. So daar was so tipe van 'n slow go gewees. I like these ideas. They're pretty novel in terms of these ideas. But Namibia, if you don't have a vehicle or anything to drive with, at least a skateboard or a bicycle for that matter, life becomes very difficult. Kyk my broer, kan ek jou 'n ding vertel nie? Ek dink nie daar's 'n leier nasie is Namibiërs nie. Ja. As daar in 'n kompleks 5 mense bly langs mekaar wat by dieselfde werk, dan ry elkeen met sy eie kar. And a lot of them just basically, the husband drives and the wife drives in separate cars. Kyk, dis soos jy nou Suid-Afrika toe gaan, fokus wat 'n plek in die Vrystaat soos Kroonstad. Kroonstad het nie meer teerpaaie nie, nê? Dis net gate op gate. Daar ry die mense nog sedan motors. Wat vir my ongelooflik is van Windhoek byvoorbeeld, is die hoeveelheid 4x4's wat ry en vrouens agter die stuurwiel. Ja. So ek probeer nou nog die paaie soek in Windhoek wat vrot is van die potholes. Maar nou ja, al wat ek kan sê is miskien die meeste van hierdie tantes met hulle 4x4's het plase. But that is how we want our women to be. Yep. We are Namibians. Onafhanklik. We want our women and girls to drive 4x4's. Ja, ons moet nou versigtig. Ons is hier op dun ys. Want die volgende gaan wees is agter die trekker se stuurwiel, agter die dorsmasjien se stuurwiel. Right. En ek en jy sit op die plaas, ons beplan môre. What we're saying, if you're single and you are looking for a lady, a woman, then perhaps what you can do on the Facebook, op die on the WhatsApp internet, stuur. you could say, I'm looking for a woman with a 4x4. Please send a photo of the 4x4. Ja. Yes. Nee, ek stem saam. Of jou trekker, een van die twee, maak nie saak nie. Ja. So gesê, so gedaan op hierdie wonderlike oggend, kos begin. Vandag is natuurlik Rhino dag. Yeah. Oh, wêreldwyd. yes. International Rhino Day. Yeah. Now, when I say that, Dirk, and when I read it in the newspapers, I don't know whether I should be happy or whether I should cry. I know it's International Rhino Day, but over the last 2.5, 3 months, the rhino poaching in Namibia has been unprecedented. Yeah. And I know it's International Rhino Day. We are all on this planet working towards saving this species, and humankind just goes and, because of greed, goes and poaches these creatures for absolutely the most pathetic reason out there. Verseker. And a rhino horn is not an aphrodisiac. Ja, nee, verseker nie. Nee, just verseker get it out of your head, wherever you are, and stop smuggling rhino horn. Gepraat van waar ook al jy is, vir almal van julle wat ingeskakel is vandag, natuurlik ons sê altyd môre vir die Suid-Afrikaners. Ja. En dan ander mense van elders en ook ander dorpe. Ons kom agter dat al hoe meer mense uit Namibia van ander dorpe sê vir ons môre. Jaco het vir sy boodskapie gestuur oor Rhino dag. Okay. Hy het hande gevat met Cosmos en hulle het 'n kompetisietjie aan die gang op sy pragtige plaas. Ons sal seker een van die dae ook daar gaan kuier. Jaco Miller is 'n gereelde bydraer hier as dit kom by conservation. Onthou Dinsdae is Conservation Tuesday. Kom ons luister wat sê hy vir ons vanoggend. Ja, dis vandag Wêreldrenosterdag.
En ons het so 'n kompetisietjie wat op Cosmos loop wat hulle besig is om hulle saai regstreeks hier van Rhino Mama Project af saai hulle uit. So ja, ons rede vir dit is maar net dat ons net die hele Namibiese publiek weer wil hulle aandag wil vestig op die poaching probleem van renosters en hoe belangrik dit is dat ons nie net ons nie, maar almal in die land wat renoster eienaars is, as ook swart renoster custodians is, hoe belangrik dit is dat die spesie bewaar moet word. So ag ja, die hele wêreld renosterdag gaan maar uit en uit oor bewusmaking dat almal maar net moet weet van die poaching pandemie. Nou, dit is baie dankie. Yes. Dit is 'n nice boodskapie daar van Jaco Duisne. Dankie Jaco. Baie dankie Jaco. Thank you. Ja, vir almal van julle. Ons het gister so 'n bietjie van 'n klankprobleem gehad. Eintlik nie 'n klankprobleem nie, dis ons ontvanger en sendertjie op die kamera. Sy battery het hier so teen die einde van die program het vir ons probleme gegee. Baie dankie vir die verstaan daarvan, maar ek dink meeste van die inligting het ons gehou. 'n Ding waaroor ek verskriklik opgewonde is en ek dink ons kan dit net elke dag noem, is ons begin op InfoStream met 'n reeks. Yes. Gaan ons die reeks se naam gee of is dit net voetspore? Yeah, well, it's definitely net voetspore nie. We're starting this as of tomorrow. Yeah. Tomorrow we'll run the first episode. It's called Foot Tracks. Foot Tracks. That's correct. Okay. And it is sponsored by Namibia Wildlife Protection. So we will run one episode tomorrow, and then from there on every Tuesday, on Conservation Tuesday, it's a fascinating series in terms of Namibian wildlife protection, so that's really something you can look forward to. So stay tuned to InfoStream. We'll run the first episode for you tomorrow. Dis interessant, Kaufeee, jy noem dit Foot Tracks. Ek wonder wat sal die direkte Afrikaanse vertaling wees. Dis die naaste wat ek daaraan kon. Ja, I see what you're getting Kom ons kyk gou na ander inligting. Right. Reg oor Namibië is kyk is nou September. Maar so aan die einde van September is natuurlik skoutyd, reg oor Namibië. Maak nie saak waar jy gaan nie. Ons sien foto's van die Grootfontein skou. Daar's aktiwiteite by Goebabes. En natuurlik hier in Windhoek is daar Malemele ritte wat alweer op is. Ek weet die kinders nek alweer vir pappa, roomys. Kom ons gaan skougronde toe. Ek het al gesien mense wat daai kinders roomys voer, dat dit by hulle ore uitkom. En dat die ding daai kind gaan vrek vanaand aan al daai dairy wat aan hy lyf is. En so waar net voor hulle by die hek uitloop en hulle gaan na die kar toe en sê die kind weer pappa roomys. So in elk geval die mense is besig met boeresporte en met 'n klomp aktiwiteite. So is lekker om te sien. Daar's lewe terug en dis weliswaar nie koud vandag nie. Koelerig ja, maar nie koud nie. Yeah, the weather is much better. Okay, so we are referring to the German daily like we do every day, the Allgemeine Zeitung, obviously celebrating World Rhino Day. But an interesting article here this morning, the World Wildlife Fund, the WWF, has reported, and this is an interesting thing, that your white rhinos, in other words, your broad-mouthed rhinos, in the year 1895, there were basically 100 white rhinos on this planet. And they are now over 20,000. So to save an extinct species is absolutely possible. Ja. Nee, verseker. Absoluut verseker. But at the moment, they did basically go over 20,000. At the moment, white rhinos, at the moment, the figures are 15,942. Okay. Whereas your black rhinos are currently standing at 6,195. Daai in terme van die wêreldgrootte is dit maar daai syfers maar baie laag. Yes. Wat kommerwekkend is die feit dat seekoeie ook nou op 'n lys van bedreigde spesies is en dis as gevolg van die geweldige droogtes wat ons ervaar. En veral in Afrika, suiderpunt van Afrika, waar damme en riviere opdroog en die seekoei getalle is besig om minder te word. Ja. Want hulle vrek dood eenvoudig in die modderpoele en die ander probleme seekoeie word gepoach. Net soos renosters en dit ook vir die ivoor. Nou dis kommerwekkend en dit gebeur tans
in die Kavango streek by van ons riviere. Net so 'n bietjie goeie nuus vir die klomp bikers. Ons praat van aktiwiteite, klomp aktiwiteite wat aan die gang is. Die Hells Angels bied aan die Hobo Run en dis 23-24 dis hierdie naweek en dis 'n sleepover by Karabib. Aha. So die ouens van julle wat die Hells Angels wil gaan ondersteun, dis 'n wonderlike gebaar van hulle om van hulle kant af, dis 'n klein klompie ouens, maar hulle sê alle bikers is welkom. 23-24 by die venue is La Cava Pub. Dit La Cava Pub and Grill by Karabib so gaan ondersteun die Hobo Run hierdie jaar. Wat het ons nog? Ons het jy boodskapies vanoggend? We are getting the wild and furious this morning. Nice to have everybody with us. Andre Karretjies Karsen sê goeiemôre. Ansie Burger sê dis 'n koue walvisbaai vanoggend. Maar gister het Ansie gesê dis oosweer. Ja. Okay, maar dit was blykbaar van korte duur. Yes. Okay, yes. Goed. Baie dankie Ansie, baie dankie. Monica Langenhoven is ook, het ons ook gejoin. Hallo Monica. Wynand Reed says Happy International Horny Animal Day. ja. En dan Karretjies sê baie geluk Dirkas met jou vrou Mona se verjaarsdag. Dit Mag is daar so. nog vele wees. Dit is God so. bless. Happy birthday Mona. Vanoggend toe word ek wakker toe sê ek vir haar dis Rhino dag. Gaan jy grys of kakie aantrek? Toe sê sy ek weet dis Rhino dag. Dis altyd Rhino dag op my verjaardag, sê sy. Yes. Toe dog ek oeps. Okay. Liefie, daaronder namens InfoStream en ons luisteraars, Happy birthday. baie geluk met jou verjaardag. En daar gaan die vliegtuig. Dan gaan die vliegtuig hoor. Perhaps we can drink something Ons kan 'n afterwards. champagne op Mona se verjaardag drink. Ek moet hom net sê sy is die begaafde en die bekwame koffiemaakmeester vir ons elke dag. Ja. Sê ek wat hier met 'n glas water Without sit. Mona's coffee, the day does not begin. Mooi wense vir haar. Baie dankie Karretjies. Ek weet sy het die boodskap gehoor. Sy sit net hier onder by ons. We've got a jam-packed show for you today. We've got some wonderful interviewees that we have on our show this morning. If your company is in need of any form of telecommunications, then we strongly suggest that you stay tuned. I think telephony just changed over the years and got a new jacket. That's, that was unforeseen, but I think a long time in planning. So we got two gentlemen we're going to talk to about this. But before we do that, let's take a break. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Weer met 'n volbank. Yes. Miskien kan ek opskuif. Dan kan Darrel bietjie hier na my toe kan skuif. Darrel, kom sit jy Do we nader aan all my. fit into the picture here? Ja, daar sê, dan kan ons almal inskuif. Ek sal dalk nou die kamera so 'n bietjie draai, maar ek dink op hierdie stadium lyk dit heeltemal goed. Menere, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle hier by ons kuier vandag. Dit is vir ons wonderlik. Nou PBX en dan ook Telepassport. Yep. Ek weet nou nie watter een is die hoender of die eier. Wie het eers gekom? Ek dink amper Telepassport was eerste geweest. So we have Darrel and Anwar Ja. on the show this morning. Nice to have you gentlemen here. Nice to be here. Very much. Ja, maar julle lyk netjies vir my jong manne. Yeah. Skoene is skoon, alles. Julle ryk heerlik, netjies skoon geskeer, nie soos ons ou manne nie. Darrel, kom ons kop net gou af. Ons praat van Telepassport, maar van waar gehasie? Wie en wat is Telepassport? Telepassport is basies 'n telefoonstelsel verskaffer. So what we actually do is we provide least cost routing. We look how we can save companies in terms of their telephony expenses from month to month. Right. And we have various products, and NoPBX is one of those products. NoPBX is basically your business telephone system, and what it does is it offers a business telephone system over a cellular network, as opposed to your traditional local line in the office. I get in the it. Workplace. So where you Okay. normally had hardware in the office, which costs a lot. There's no hardware involved here. Right. It's hosted in a cloud.
like over the internet. So let me take this back in time a little bit. You know those, and nothing against the ladies, it's just the videos that we saw of age and back in the 1935s and what the ladies were pulling out cables and that kind of stuff. We then progressed. I remember when I was a kid, the telephone basically went from that dial to the button phone. That was new evolutionary stuff. Okay, so what are you saying here, Darrel, that in terms of modern businesses, are we slowly but surely moving away from this server room hardware kind of setup when it comes to telecommunications? Most definitely, we'd like to reduce that footprint of hardware that takes up space, but also the costs that are associated with that space that it takes up. Okay. Kijk, maar vroeger jaar met telefonie of met de centrale, vir die besigheid het dit daaroor gegaan, dat daar's 3 of 4 lyne wat inkomende lyne, Yes. en dan is daar natuurlik lyne wat gebruik word om oproepe te maak wat uitgaan. Ja. Maar die belangrikste groot maatskappye, kom ons vat banke, vat byvoorbeeld maar net banke as 'n voorbeeld, of groot administratiewe instansies, was die bylyne na die verskillende mense se kantore toe. Yes. Maar nou praat julle van 'n selfoon, wel ek wil weet, hoe kry jy dit nou reg? Hier kom nou iemand bel my, dit gaan deur 'n selfoon. Daar's geen data nie. Die inligting word gestoor op die cloud. Nou hoe kry daai foonlyn kom in, hy moet na Kaufeee toe gaan. Hoe kry jy dit gereguleer dat die foonlyn in Kaufeee se kantoor? Verduidelik dit vir my. Okay. So NoPBX allows the users to add multiple ring groups. Okay. And you can decide how the telephone system needs to work. For example, you can set up a ring group, let's say for your support team, a ring group for your sales team. Right. And within that teams, you can decide how the telephone needs to ring. Does your telephone need to ring first, and then Kaufee's telephone needs to ring I second? see, so it prioritizes. 100% correct, yes. Or you can have a sequential one where it rings in a particular order or all at once then. Fascinating. But the telephone that rings is still the traditional telephone. No, it works on your cell phone. On the cell phone, NoPBX is works that completely so? on mobile devices. That might be My an Android goodness, or an right? iPhone device. Do I get this right? This is my phone now. This is my personal Hierdie is phone. mine. And you guys, En hy let's say blomsem. we are working now for InfoStream. blomsem. We've got 100 people working at InfoStream. Everybody has their respective phones. Yes. No? And then no PBX basically goes and does that all on my phone. 100% yes. So you don't have to be stationary in the office in order for you to receive a business telephone call. If you are on the move, you're out of office, you're traveling across Namibia, you can still make and receive business telephone calls right from your cell phone. Incredible. Ja, ek is stom geslaan. Ek sit hier, ek is regtig stom geslaan want ek probeer nou uitfigure hoe werk dit? Ek onthou die dae, Darrel, waar die finanskantoor of die admin kantoor met 'n liniaal gesit het met 'n potlood, dan kry hulle so print out van hulle telefoonoproepe, dan sê hulle, okay, Kaufeee, jy het soveel gemaak, dis soveel rand. Jy trek vir jou salaris af. Dirkas, jy het soveel gemaak. Nou hoe werk dit nou in terme van oproepe en kostes vir maatskappye? Okay, so what NoPBX does is it gives a 082 number to the organization, to the company. Right. And that is a shared number amongst all the extensions when you call outside your workplace. Then that one number is displayed. So for example, InfoStream calling out, everybody will see this is the 082 number, this number is InfoStream's number. So when they call back, they all come back to the switchboard. The switchboard can then give you options, press 1 for sales, 2 for accounts, and 3. I get it. But the added benefit is that every extension can have its separate credit limit and its own call records, also on a web portal that NoPBX offers the user. I'm really stunned. So there's one number, dedicated number, but that number then automatically through your system, NoPBX, then split into different activities. You transfer it to different users, but if there are designated teams, like for example, sales team, they need to be reachable. If anyone needs to be reached directly by a user, he can then have a direct number for incoming calls as well. You know, it actually makes sense because we've seen during the COVID time in particular, well, the first and the second year, that so many people worked from home. Yes. So obviously, a lot of people still phone the company's telephone number. Yes. But you're sitting at home and there's no extension to your house. But through this NoPBX and through Telepassport system, it is possible to reach you at home as a salesperson. 100% yes. Or wherever you are. Wherever you are. Wherever you are. So
sorry, this is fascinating. So you're basically in the business without having to be in the business. Correct. 100% correct. So, Yes. NoPBX has taken the physical desk phone and Yes. transformed it into an app. And that app lives alongside your private number Yes. on the same phone. So what happened to the old lady that used to put it, did get retrenched, fired? She got upgraded to, to Ah, an I app. get it. It's called NoPBX. Oh, no, man. She's doing crochet work. Oh, man. Sy's in Lolo se span. So what does a PBX stand for? I was just wondering. I get it, no PBX, that, you know, I get the no and all that, but what does PBX stand for? PBX basically stands for it's a private exchange. Branch exchange. A branch exchange. I get it. Okay. Right, which is basically what we spoke about Yeah, now. you just, in your organization, you can switch calls amongst users. Okay, so we've got these 100 people at InfoStream working. We've got massive sales teams and all that. How long does it take to install this? Okay, a user can set up their online account with no PBX within 5 minutes or under 5 minutes, depending on how quick you are. So you can set up from 1 user all the way to 100 users, different branches across Namibia. Well, is it an app or do I go online or what do I do? You go to our online portal. So everything works through our online portal where you'll be able to register for an online account. Right. Once you register for your online account, you'll be able to select your own 082 number. So Right. the 082 number, that will be your business number. And then once you've added your business number, you can load all of your users. So in other words, does my business number then have to change in order to? Or My traditional business number. Your traditional business number, and no PBX can live alongside your existing I get it. traditional business telephone number. Okay. Alternatively, in order for the no PBX to work quite effectively, Yeah. you would recommend an 082 number. Sure. The only reason for that might be your traditional business number. Let's say you have a 061 number, right? Right, got And that? in that case, you would only be able to receive and make business phone calls whilst you're in the office. Yes. However, what if you are okay. traveling? What if you go see a client? What if you on the way to a supplier? What no PBX allows you is simply to still receive that business telephone call on the road wherever you are across Namibia. If I phone this particular number, the 08 number from South Africa, I still need to use the Namibian 4 code, plus 264 82. So it's the same thing. What I'm still fascinated about is that you actually don't need specific data. How is that hosted? Okay, so the no PBX system, like any other app on your phone, it does require a little bit of data. Yeah. However, the data is not to transfer the call. Okay. The call routes out over traditional cell phone towers. The data is minimal. Between 2 and 5 megabits of data for the entire month. Okay. And Yeah, that's that- only that to is very connect you little. to the server, Yes. which then makes sure that if you have sufficient airtime on your account with no PBX, and it also identifies the customer line identity, making sure that the customer would be able to see your no PBX telephone number in. Yeah. However, like I said, the data is very minimal. Yeah. So there is a small problem if you are or you find yourself in an area and there's no cellular network. If there's no cellular network at all, unfortunately, you won't be able Yeah, to. Yeah, I but mean, that's- you would need, but I yeah, mean, that what is are so the little. chances? We've got such a stable Absolutely. cellular network. 100%. If in- you have one bar of signal, even Yes. in the bush camp, wherever you are, Yeah. you Right. will still be able to make and receive that telephone calls then. That's fantastic. And I've heard of a concept called white labeling, Okay. but I don't know what it is. What is white labeling? White labeling is basically when you change the branding of something to make it your own. Ah, Yeah. okay. Can this be done on Yes, OPBX? 100% yes. So, yeah. Sorry, Anwar. if a customer does have their own company logo, Yes. and within the No PBX app, you will be presented with the No PBX app logo. Right. However, let's say maybe InfoStream would like to see their own logo within the No PBX app. Okay. You would be able to do that. Oh, that's fantastic. Right, so so- you give it an ident. It's a bit mind-boggling because I mean this is such a specialist thing. You know, I'm trying to wrap my head around it. So, what hardware would I need? The only hardware would be required will be your mobile devices. However, if you want to have a traditional on-site telephone system, Yeah. you can have a full-on switchboard from No PBX. Yeah. Just a very quick question. Do you guys actually go out, assess the current situation of a company and then advise them as to the changeover? Yes. What NoPBX strives to do is also to save the user on expenditure in the month on the telephony. Yeah. So we would really like to first
meet the company, see what the infrastructure looks like, and how we can best answer to their telephony needs, and at the same time save money for them. What about voice messages? And or how do I get my messages through your system? Okay, so you can set up operational hours that we operate between 8 and 5, Yeah. for example, Yes. Monday to Friday. And outside those hours, if a caller does call, they are met with a voice prompt. Yes. Communicate those hours, but also takes the message. You have opportunity to record your message, and it's delivered by email. Yes. To the Cool, to okay. either the extension user or to the administrator, depending on who has been set up. That's fantastic. So you get them out. So if you have a business out there and you need your answers in terms of no PBX, go and speak to Telepassport's Darrel and Anwar. So if we were to do this now at InfoStream, what is the contract period that we would need? Obviously, we need to sign some form of agreement or something with you guys. There is no contract agreement with no PBX. We try to make things as easy and flexible for the user. Our services work so Yes. well that we do not require you to be locked into a long-term contract with no PBX. Because the use of your phone and the calls actually speak for themselves. Yes. 100%. That is a contract already. And what are the rates? I mean, you guys would need to be paid somehow. Yeah. Yeah. So we would like to welcome everybody to visit nopbx.na to have a look at our rates. We basically have two packages. One is an all-inclusive package, meaning Okay. that you can make unlimited national calls. So there are options available. Yeah, Okay, both, cool. Local landline and cellular calls at a fixed price per month. And then option 2 is basically a monthly rental of your numbers. And then on top of that, you top up your account on a month-to-month basis. Both packages are month-to-month. Yes. So if you top up this month, you'll make use of it, and if you by the end of the month you can't top up again, whenever that opportunity comes for you to top up again, you'll be able to call from that number. That's great. That's really great. Absolutely fantastic. Kaufee, kom ons kyk na boodskappe. Yeah, we got quite a couple of messages kyk of coming daar through. mense You obviously boodskappies is, ja. hit the nail on the head here. There are a couple of comments coming through. Seker 'n klomp girls wat jy sê, dis Ja, ja, twee smart ouens wat hier sit tussen ons twee ou manne. Lizelle Kotze is the clever cookie. Sy sê nommer asseblief. Remember that Ja, nommer sy- ja, asseblief. ja, Then also Victor de Kock says, how's it? Dirk, Kaufee, Unterberg time. Yes, we'll do that a little bit later. give you- Very sound says, full house vandag. Almal pas in. Twee dikkes en twee dunneriges ook. So, yeah, I'll get you back for that. However, here's a comment from Mark Barnard saying, with modern fiber, your cell phone can become your office phone at a fraction of the cost. Yeah. Is that basically what no PBX does, eh? Maar julle gebruik PBX actually uses in the back end the same type of technology. Ah, However, okay. It delivers it over a cellular network. Okay. And so julle gebruik nie fiber nie. not for the user. That's why you don't need data on Yeah, your phone. yeah. You'll receive it like your SIM card would normally receive a GSM call or Yeah, we yeah, call yeah, a yeah. cellular call. Yes. And that ensures a very good quality call all the time. So that's why it's called no PBX GSM voice calls. 100% correct. Nou, daar het ek dit. Daar het ek dit gekry. So, for those viewers out there, to which website can they go to get more details? Do you have a specific website or Facebook page or? Yes, you can visit nopbx.na. Right. And that will direct you to Telepassport's website. But Okay. you'll land on the NoPBX page, which gives you a bit of a background, and all your questions and answers are also available there. And then also you may make contact with us directly at 082 400 4000. Daar het jy dit op die skerm. All the info you need. 400 4000 of www.nopbx.na. Net soos daar geskryf is. Ek het sommer vinnig op my foon net gaan soek en onmiddellik gekry so dis baie user-friendly app daar of bladsy verwysings so jy kan dit regtig daarna gaan kyk. En die belangrikste is jy kan kostes bespaar vir jou maatskappy. Yeah, and geweldige baie kostes. reachable in terms of your business. Flex anywhere. baie meer flexible. Soos Ansie Burger kan byvoorbeeld nou strand toe gaan en daar gaan koekies bak. En ek weet nie of dit daai werk nie. Ek weet nie of Ansie Burger cookies pak nie, Sy maar doen, sy maak kos dat dit vrek. Hey, so Nee, sy Ansie, het you chef. need no PBX to run your cookie nee, business. sy is 'n chef, sy maak kos en sy post altyd daai heerlike kosse. Maar toe maar ons is een van die dae waar ons baie met die Fish Eagle Rally dan gaan ons
gaan ons bietjie by haar kuier en vir daai kossies eet. Is there anything else that we perhaps missed? Because we are the amateurs here. You guys are the professionals. Anwar? I would say if users are interested, they should really visit our website. This is for any scale of business, whether you are one-man show, small, medium enterprise, or an enterprise company. No PBX really saves you cost by eliminating all of your traditional hardware that you might have. Okay. Just based on the user's comment, there's no need for you to have an active internet connection in order for no PBX to work efficiently. Okay. Yeah. Yes. So if the user doesn't have internet, no PBX can still work as per normal. It routes out to existing cellular towers, which means the user can still experience exceptional call quality. Okay. And then obviously you guys offer support in terms of all of this? Yeah, 100% is. We can, if the user does require any support, they can make contact with us on our support line. Right. Or they make contact with us directly or through the Telepassport info.na. Or they can ask us to come out on site and assist them with whatever needs might require. Ja. Nou as jy nie die hele storie gevolg het nie, gaan na daai webwerf toe of andersins onthou hierdie program gaan YouTube toe. As ons hier klaar is, julle ouens moet dit asseblief gaan share op julle groepe. Okay. En julle is altyd baie welkom kontak ons as julle weer wil kom gesels of nuus of inligting het. Ons deur staan oop, dis hoekom InfoStream in die lewe groep is. Is 'n platform waar jy kan kom gesels oor jou inisiatiewe, stokperdjies wat besigheid geword het, inligting rondom aktiwiteite reg deur Namibia en natuurlik ook opvoedkundige boodskappe, baie belangrik. En ek hoop dis altyd so 'n bietjie entertaining. Yes. So, Kaufeee, Darrel, Anwar, Ja, thank you very ek much sê for baie joining us on InfoStream this morning. Thank you for your support. And you go and get yourself educated in terms of no PBX. It might just be the answer for your business. gepraat van PDS Oblivion vandag se dag. See you. Is Oblivion, dit is Oblivion It dag. is Oblivion Day. Is it? Yeah. Want You dit can is- basically lie in bed and do your business calls on no Yeah. PBX, but you need a mattress. You need Most people understand the importance of getting a good night's sleep to ensure optimum performance during the day, which is why you need to invest in a good quality mattress to ensure you get the best sleep possible at night. We've got you covered. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Street, Southern Industrial for a vast range of Medispine orthopedic mattresses to choose from, or call Pierre at 0811 29 7666. Phil. Daar's hy vanoggend. Yes, from two gentlemen to a lady. Hallo julle. Hier reg in die middel. Baie dankie vir julle twee, ons twee gaste. Dankie julle. Mooi dag vir julle daar donderdag. So hier het ons vir Blom. Ja. Haar naam is eintlik Surita Smit. Ja. Nee, Ja. but die hele Namibia, the entire Namibia knows Surita as Blom. Dit is so. Ek Dis het die my mooiste blom in die hele ek land. het nou amper my amper weerspreek over gesê. Hier kom die blom in vrede. Ja. Ek nee, okay, dit werk so. Soort van. Blom is van Kamp Vrede. Okay, Ja. Jy's nie in Makwaland gebore nie. Nee, ek is in Kaap gebore, maar nie in Namakoland. Dis naby en blomme genoeg. Naby genoeg. Naby en blomme genoeg. Nee? Gepraat van Kamp Vrede. Ja, ons het kommentaar gekry. Ja, wat baie ja, belangrik ja, is. sê. Natuurlik Sanet Nel en Karel Nel. Dis natuurlik meer sins maar die eienaars van Kamp Vrede. Ja. For those of you who have never been to Kamp Vrede, this is really the closest out of Windhoek that you can get and absolutely just enjoy yourself in the bush. There's space for everybody, adults, children, activities, entertainment, everything happens nee, at Kamp kijk. Vrede. Nooit 'n dull moment nie. Never. Ja, never. Never a dull moment Maar at Kamp Kamp Vrede is gebore en daai storie jy moet vir ons dit vertel want toe ek die eerste keer daar was 'n goeie vriend van ons, hy het seker nou al boodskapies gestuur en gesê ek vat my trok en ek parkeer hom onder 'n boom. Ons het nou 'n paar keer saam met 'n Joep Nel by Kamp Vrede gaan kuier, maar die eerste keer was daar net so 'n skranderhuisie en twee. En toe het ek die vraag gevra, nou waar op dese aarde het die idee vanaand gekom om nou hierdie plek 'n kampplek te maak naby Windhoek. Wat is die geskiedenis van Kamp Vrede? Ek gaan nou maar in kort sê. Ja. Ons 2 jaar terug met die hele COVID lockdown. Ja. Toe Ja. het Karel en sy gesin en vriende en so aan het baie gereeld uitgegaan daar toe na die plaas toe van die Joubers. Okay. Hulle was nog al die jare goeie familievriende en Karel en Nel en sy familie daar so, hulle spaat gehad, waar hulle altyd gekamp het en gebraai het en hulle ding. Ja. En met COVID
Nou hoekom wil jy in windhoek sit as jy in die bos kan sit? Natuurlijk. Jy kan Exactly, nou van die ja. werk hê. Sure. So toe het hy besluit, okay, wel, kom ons kyk, ons het vir ons 'n lekker plekjie op om in te bly. Ons bou ons 'n lekker bouma, ons gaan ons 'n lekker toilet opsit. En ja, soos ek nou verstaan het daar 'n paar lekker rustige aande van Kamp Vrede het hy 'n brainchild gekry wat sy kop laat hardloop het en hy besef het maar hy kan hierdie ding ontwikkel en dit kan baie mense se wegbreekplek raak. Ja. Kampplekke, daar is water, daar's al hierdie Your solace in the bush. natural surroundings, daar's klippe met wat hy alles kan gebruik om mee te bou, daar's sand waarmee hy kan bou, hy kan alles op die plaas gebruik om plekke uit te sit vir mense onder die doringbome en dit net 'n lekker chill plek te Ja, ja. So dis waar dit begin het. So for those of you who don't know where Kamp Vrede is, basically if you travel into an easterly direction, in other words to the international airport, or Siakotaka Airport, on your right you will see the Dordabus turnoff. And literally when you drive past the Dordabus 10-kilometer sign, 2 kilometers after that there's a big sign that says Kamp Vrede and you basically turn left. But to avoid disappointment, bookings are essential. Ja, dit is. Ons gaan nou Kan ons dit, praat ja. oor boekings self. Yes. Ek wil terugkom na die fasiliteite want jy het nou gepraat van 'n enkel fasiliteit. Dit het intussen die kleintjies gekry. Dit het heel wat kleintjies Toe was daar 'n soort van 'n kraal met 2 tente en 1 houthuisie en 'n gesamentlike badkamer met 'n lekker vuurmaakplek en so meer. Dit was baie naby aan die onthaalarea om die waarheid sê net oor kan dit. Maar sedert daai tyd het daar 'n klomp aanwas plaasgevind. Dit het Gee 'n bietjie vir ons die stats oor kampplekke en dan huisies. So dis nou 'n grap tussen baie mense wat gereeld op Kamp Vrede kom en Karel is dat hy sê elke keer okay, nou is dit klaar gebou. Ach ja. Maar Yes. dan I've heard him say that. ons kom nou gereeld daar maar dan as daar nou ander mense kom dan so 'n maand later dan sien hulle soos jy nou sê daar het kleintjies wat Klein huisies ja. en dan word dit 'n soort van 'n plek op sy Ja, eie. kom ek stel dit so net in kort. Daar's op hierdie stadium 10 groot kampareas. Nou die kleineres kan so 10 mense huisves. Hulle het almal 'n stort met lopende water, hulle het 'n spoeltoilet, hulle het 'n wasbak. Jy weet hulle het warm water, Ja. donkie werk perfek vir dit. En dan is daar 2 groter kampareas van die 10 wat so omtrent 20 plus mense kan Ja, huisves. ja. So lekker groep aktiwiteite as jy weet as jy 'n group team building of whatever the case may be of sommer 'n 40ste verjaarsdag of Okay. jy weet enige van daai tipe groep events. Hulle kan hulle huisves, daar's weer 2 badkamers, jy weet met die hele setup self. Daar's 'n bouma by elke kamparea met 'n lekker braaiplek. Jy weet daar's onder skadu bome, Baie bome. ja. Daar's baie bome en ek moet sê die fasiliteite in terme van die toilet, die shower of die opwasgedeelte is van so 'n aard dat dit regtig waar genoeg bied Yes. vir ouens wat wil gaan kamp. 100%. Daai kombuisie, ek noem dit nou maar kombuis opwasgedeelte Gedeelte, ja. is regtig voldoende. Yes. En dan het ons nou ook het hy intussen 3 chalets opgesit wat ook self catering is. Hulle sit so ook in 'n kompleks wil ek amper sê met hulle eie splash pool, Ek het hulle gesien. eie kombuis. Ja. Very lani. Yes. En dan is daar ook 'n baie hoe sê mens luxury in Afrikaans, skus. Ja. Ek Luxe, raak nou luxe, op luxe. luxe chalet wat alles in het. Beddegoed, kombuis, ten volle toegerus, krag. Ook sy eie splash pool, ook heel privaat, heerlik vir 'n romantiese wegbreek. Ja, as dit het jy dit nie. Ek dink ek het môre moet ry. nog. Okay. So ja, ek meen daar's regtig verblyf vir enigiemand. Yeah, so the nice thing about Kamp Vrede is that there is a wonderful area that I just love the most, and that's the bar area. You know? That's where you meet all the Die friends entertainment and the area. entertainment Ja, and the music area. Ja. And then there's a big swimming pool for all the kids to play and plunge around there and all that kind of stuff. And then obviously Kamp Vrede also has got very special events. These events take place on a regular basis throughout the year. Like for example, the first weekend every February is the Kaufeee braai competitie. Dit is 'n wenner. Right, and then next weekend, that'll be the weekend of the 1st of October, is going to be the Kamp Vrede Oktoberfest. Yes. So all you need to do is just go to the Kamp Vrede Facebook page. The program is already out there, and there are lots of games and prizes to be won. Yes, we're going to have a lot of activities, all German-based, and it's Yes. going to be a lot of fun. Food as well, refreshments, everything.
Hulle sê mos, as jy een keer braadworst geproe het, gaan jy nie terug hê. Maar jy hoef nie Duits sprekend te wees op te glad gaan nie. Nee, ek dink jy weet dis alles om dit vir ons So paspoort in hande gesê. Ek is ons Duits, probeer ek wil juist hierdie jaar is ons fokus om dit local is lekker. So ons het plaaslike musikante wat gaan uitkom en musiek gaan kom maak, onder andere die Kaufeee kapelle wat ons gaan vermaak met vroeg shopping. Ons het vir Jacob en Taylor wat ook daar gaan wees, vir Corey. So jy weet dis kunstenaars wat gereeld daar by ons is en dit lekker maak vir die mense, ja. Daar's 'n groot verhoog ook waar Yes, so we've got the main stage and we've got a secondary stage. is die verhoog groter gemaak? Die Verander, die oorspronklike een, verhoog is geskuif. Ek verstaan. So hy is afgebreek en oorgebou op 'n ander angle, okay. dat hy bietjie meer I mean, that stage can take something up to 10, maybe even 15 musicians. It really is a fantastic stage for performers. Dis eintlik 'n lekker, ongelooflike lekker dansvloer daar. Dit is, hy is nou so pas weer oorgedoen, so hy is super reg vir hierdie vir die feeste wat nou kom. Ja. Net vinnig, net so 'n bietjie van die trek af, ek dink net skielik daaraan. Dit is een vraag wat ek altyd het as ek na 'n kampplek toe gaan. Sê net gou vir ons van krag. Wat is die situasie met krag daar? En vir al die ouens wat met 'n engel gaan wat al donderdag gaan en hy gaan kamp daar by onder een van die bome. En jy wil jou kos koud hou of jy wil ek sê net maar kos. Julle weet waarvan ek praat. Blikkies kos. Is net gou wat is die fasiliteit? Meeste van die of die kampplekke het nie krag gesulks nie. Ja. Die hele opset van Kamp Vrede werk op sonkrag. Ja. Maar ek meen dit is nie beskikbaar op hierdie stadium aan die kampplekke nie. So die ouens wat wil uitgaan met 'n kampyskas of wat ook al moet hom maar so doen dat jy 'n batterysisteem loop. 'n batterysisteem Ja. of die generators, maar dan moet hy sag hardloop en ons ongelukkig nou ander mense wat afneem en so aan. So nee, daar is nie krag as sulks op hierdie stadium. Ek vra maar net, jy weet vir alles, julle praat van aktiwiteite naweke. Ek weet van heelwat mense wat nie altyd die donderdag gaan, die Saterdagoggend gaan vir Saterdag aan se party nie. Hy wil graag donderdag gaan tot en met Sondag gaan. So ekskuus ek vra net. En dan die beskikbaarheid van hout. Dis 'n ander altyd 'n ander vraag. Yes, wanneer die besprekings gedoen word by Sanet, Karel se vrou, dan kan jy aandui op jou besprekingsvorm jy soek graag 2 sakke hout, 5 sakke hout, wat ook al as dit opraak, daar is nog. So ja, dit en dan die kontantkroeg soos ons reeds gesê het en dan is daar ook 'n kombuis wat etes verskaf. Ons het ook regtig? Ja, so ons dit nie geweet maak die beste kos. You must see the hamburgers, Karel Nel. You order a cheeseburger from Karel Nel. I promise you, it's so big, you eat one a weekend and you're done. As Karel Nel vir ons luister, wil ek graag weet, hoekom is jy nie hier nie? Wat is dit dan nou? Jy weet, dit sy planne opgeraak word. Nee, hy is seker besig om iets te bou. Hy is besig om te bou. Okay. Of die volgende keer as jy dan hier is, bring vir ons 'n burger saam, ons wil deel. Kan ons ek wil graag oor sy planne hoor. Wat's volgende? Jy weet. Wel, kom ek sê so, wat die publiek nou sal sien met volgende naweek is daar, hy het reeds 'n kiosk opgerig. Wat nie daar was nie, wat nou die kinders se etes meer sal die takeaways en Romeise milkshakes en dan met hy pragtige dek gebou bo-op die kiosk waar sonsondergang gekyk gaan word. So ons gaan nou cocktails daar doen en dit is dan nou vreedsaam op Kamp Vrede. Ja, dit klink so. Nou kos kyk gou na die mooi prentjies terwyl ons vir Blom hier by ons het. As die inligting, ons sal dit nou kry. Kom kyk, wat sê die kommentaar? Wat sê the comments are coming through here. The one, Karel Nel is actually on the program with us. Goed. Karel hou vir ons as 'n dop. Karel sê, ons moet 'n fondsinsameling hou op Kamp Vrede vir die rhinos van Namibië, my volgende projek. Iets van Karel Nel, as hy ietsie sê, dan gebeur dit. Goed, en dan daarbey aangesluit, Karel, maak daai fondsinsameling projek deel van InfoStream of maak InfoStream deel van jou projek. Dan kan ons hierdie platform gebruik en ons kan dit aankondig en ons kan mense se deelnames aanmoedig deur InfoStream te doen. Ons het vir Blom gevra oor ontvangs
En jy weet kan ons dalk van Kamp Vrede af gaan uitsaai. Ja, kom ek stel dit so ons Darrel se selfoon opvangs is maar 'n you take Klein. what you get. Ja. So meeste van die tyd het ons sein, ons het al ook 'n spotry omdat ons gereeld daar kom Sondag vir een of ander rede rus die sein, dan is daar gewoonlik nie sein nie. Goed so. Maar die idee dink ek van Boskamp is om weg te kom. So Yes. daar is jou foon, jy kan hom weer uithaal. Ja, Sondag nee, as jy huis toe Ja, ry. Ja, skop 'n bal. Maar Nee, ja, ek vir dink so die uitsaai lekkerte definitief, ja. ek dink die lekkerte daarvan is ons poog om al hoe meer dit te doen. So dis maar al hoekom ons dit vra. Goed. 100%. Goed, ons moet klaarmaak Kaufee. Ons Yes. loop hier laag op batterye. So kom ons sê baie dankie vir Blom. Dis 'n groot En Dankie Blom. ja, en Kaufee, ons sê ook baie dankie vir ons tyd. En ons gesels môre weer. Sterkte vir alles. Baie Bye. dankie. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.